रात को सोचा था टाइम लैप्स मॉर्निंग वी आर वेटिंग ચંદા મામા દેખાય છે. કેટલા વાગ્યા છે ભાઈ? તો અત્યારે સવારના 6:30 वागा मेरे पे तो ये सब एक्टिंग सूट ही नहीं है. मेरे पे होती है. फनी लगता है यार, बहुत ही फनी लगता है इसका. આ તો કેટલી ફ્રીઝ થઈ ગઈ ને, કાલ કરતા વધુ ફ્રીઝ થઈ. સ્ટીલ જો પેલું વોટર એમને જાય છે કન્ટિન્યુ. યસ, એક લેયર થઈ ગયું છે. થોડું કહેવાનું ને, ચલ कुछ खड़ी नहीं रही. बट होगा कहाँ से ये सनराइज? कहाँ से? फ्रॉम हियर. लगावे છે. તો આપણે બ્રેકફાસ્ટ સવારનું ચાલુ છે. અમારે ઋષભભાઈ કંઈક તો મગાવ્યું છે. વેફલ છે. ખુશ્બુએ કંઈક મગાવ્યું છે. શું છે ખુશ્બુ? ફ્રેન્ચ ટોસ્ટ. આ મારું છે ક્રેનબેરી જ્યુસ. અને ઉર્મીભાઈ હોટ ચોકલેટ મફિન્સ. અને મારે છે આ સિરિયલ અને હોટ પોટેટો. ગાઈઝ ફાઇનલી આપણે પહોંચી ગયા છીએ શોની માઉન્ટેન સ્કી કરવા માટે. મસ્ત સની ડે છે એવું વિચારવામાં આવ્યું હતું કે બહુ ઠંડી લાગવાની છે, બટ સિમ્સ લાઈક કે એટલી ઠંડી નથી જેટલું વિચાર્યું હતું. વેલ નેવર માઇન્ડ, બહુ જોરદાર ફિલિંગ આવે છે કેમ કે અમે પહેલી વાર જવાના છીએ ધબડકા દેવા. સો લેટ્સ સી શું થાય છે. A lot of skis are there. That's my ski. ભાઈ તમે શું કરો છો? સ્લાઇડિંગ. બટ વોટ ઇઝ ધીસ? સ્નોબોર્ડિંગ, રાઈટ? શું છે? તમારો સ્નોબોર્ડ છે? ઓ માય ગॉड, टिपिकल डूड. सीखो ये सीखना कि अगर गिर रहे हो ना तो आगे के साइड ऐसा डाल के रोक देना. नहीं पैर ऐसे करने को. ये पैर नहीं, हाथ तक आपकी बॉडी पूरा बैलेंस करनी है. आप क्या कर रहे हो? मैं स्की कर रहा हूँ. What I'm doing, same thing though. ये देखिए लोग देख साला कैसे कर रहे हैं. अपनी घाटी ना होने में अपनी हालत खराब होगी तो ऊपर कैसे
આ ફાઇનલી સ્કી કરીએ તો છે બટ અમને આવડતું નથી. ધીસ ઇઝ આવર ફર્સ્ટ ટાઈમ. બહુ હાર્ડ છે. 2 થી 3 વાર પડી જઈશું. સો ખબર નહીં હવે હું નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું કરવા જઈશ બી કે નહીં. આઈ ડોન્ટ નો. આઈ જસ્ટ નો. લોકો મયુર બતાવું એ ટ્રાય કરે છે એમ બતાવું. તો આને તમે જુનાગઢનો રોપવે કહી શકો. બસ ફર્ક એટલો છે કે આ તમને ઉપર ડુંગર સુધી લઈ જાય પણ પાછા ન લાવે. તમારે ત્યાંથી બરફ ઉપરથી ગડગડતી મૂકવાની જ રહે. जोर से आओ स्पीड में, ऐसे में क्या मजा आ रहा है. चलो मार के उठो अभी. यार वो तो क्या कर रहे पता नहीं चल रहा है. नाइस 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 मयूर. स्लोली स्लोली. अभी तो डन हो गया. वापस करो. हाँ वापस करो जाओ. I'll take it. આખો માઉન્ટેન છે. અમે લોકો ખાલી આટલામાં જતા બધું કવર જેને આવડતું હોય એ કરે. સો યા યસ we're just here somewhere right. Yeah, the first aid and everything is there. Oh okay, little chips. Okay એ તો વળી એનથી નીચે આવ્યું. પબ્લિકો ક્યાં ક્યાંથી આવતી હતી ને. માય ગોડ pretty big huh? I had 4 slide, 4 to 5 slide. It was amazing. एक माँ गोतू खाई क्यों एक माँ के बेवा गोतू खाई तो पढ़ता रहे देखो आता था हमारे पास सीखवा. फूटना 10-10, 15-15 किलो ना वजन थे थकी गया अड़ता तो. હવે એવું લાગે છે હવા વાજી હે ને. वो एक्चुअली 20 किलो तो पैर के नीचे. તો યસ ગાઈઝ તો આ અમારી આજની વન ડે ટ્રીપ હતી. ફન વિથ ફની મુમેન્ટ્સ. તો યસ આપણે મળ્યા પાછા નેક્સ્ટ ટ્રીપ પર. બાય. मैं घूमता हूँ. अपने आप